دنیا کشور یونان و دولت یونان میگه که من نمیخوام پناهنده بپذیرم، ما هم از همینجا از همه مردم دنیا از همه کشورهای دنیا درخواست میکنیم که دولت یونان نمیخواد حق ما رو به ما بده، شما یه کاری برای ما بکنید، شما بی‌طرفانه بیاید کیسای ما رو بررسی کنید و ما رو نجات بدید از این باطلاقی که گیر کرد. We have told them repeatedly to help us to put an end to this state of limbo that we're in, but they don't listen. We have taken our cases to them repeatedly many times. کودکی که اینجا به دنیا اومده زبان یونانی رو بهتر از زبان مادری صحبت میکنه، هیچ هویتی نداره، آیندهش در پرده ابهامه. A child who's been born to this land and speaks the Greek language better than the Persian language, he or she does not matter, doesn't have any identity in this country. His identity is not recognized by any of the laws or the government of Greek people. از 2 سپتامبر ما کمپین رو شروع کردیم، با حالت تحسن هستیم، اعتصاب غذا هم نداریم. تا به امروز هیچ پاسخی از طرف دولت یونان نداشتیم. From September the 2nd, we have started our protest. We've been sitting here. We are not on a hunger strike, but we have not heard anything from the Greek government. خواسته های ما اعتراض به سیاست پناهنده پذیری کشور یونان در رأس خواسته های ماست. The focus of our campaign, the demand that we are making is to protest how the asylum seekers are being treated. And we have said it repeatedly, the state of limbo, that they do not listen and they do not consider our cases. They've closed our cases and they do not give us an answer. Turn that umbrella. چند رو بگردین Just a little bit. Okay. ما از کشورهای پناهنده پذیر دنیا خواهش میکنیم بی‌طرفانه بیان کیس این بچه‌ها را بررسی کنند و اینها را از کشور یونان انتقال بدن برن. UN در کشور یونان فعال نیست، هیچ گونه کمک به فعالیت رو به پناهنده نمیکنه. در کشور ترکیه امیدی وجود داره که UN شاید به کسی پاسخ بده و اون بتونه منتقل بشه، ولی در اینجا اثر انگشت از شما گرفته میشه، برابر قانون دادگاه شما دیپورت میشید، UN هم هیچ کاری برای شما نمیتونه بکنه و شما سالها باید در یک زندانی که یونان درست کرده بمونید و عمرتون رو هدر بده، تلف بشید. We ask all the countries in the world to hear our voice, and especially those countries who are friendly toward asylum seekers to hear our voice and come to our help. The United Nations in Greece is not active and it has failed to provide us with any type of support. Even in Turkey, the United Nations is very active and there are means in Turkey to transfer asylum seekers to friendly countries, but such a thing is not available in Greece. So again, I want to raise our voice and ask the governments of the world, and especially those who are friendly toward asylum seekers and political asylum seekers, to hear our voice and come to our help. این فقط کمیته بررسی دوم نیست که بسته شده. اگر پناهجویی تازه بخواد وارد یونان بشه و درخواست پناهندگی بکنه، از اون هیچ درخواستی رو قبول نمی‌کنن. به اون اصلا کارت موقت صلح هم تعلق نمیگیره. It is not only the second committee which has been shut down by the Greek government. Right now, as we sit here, if a new asylum seeker enters this country, he even is not given a red card to open his case, to start his case in this country. Even that has been shut down. پناهجویی که وارد یونان میشه حق داشتن مترجم،
حق داشتن وکیل، حق داشتن کمک اقتصادی و اسکان موقت، اینا هیچ کدوم نداره در کشور یونان. یک کشور پناهنده پذیره و باید معیارهای اون مانند سایر کشورهای اتحادیه اروپا باشه. چرا باید پناهنده‌ای در کشور سوئد یا آلمان از بهترین امکانات برخوردار باشه و پناهجوی دیگه‌ای در یونان در پارک‌ها بخوابه؟ The Greek government does not have any standards by which they set the rules how to treat the asylum seekers. In other countries, such as Germany, there are laws and standards which are obeyed by the government, the police, and the asylum seekers are treated according to those laws. But we don't have any rights in Greece. And they treat us as they please, not according laws and human rights. میخوام در خصوص وضعیت پناهنده سیاسی ایرانی در یونان صحبت کنم. همینطور که میدونیم اکثر سران کشورهای دنیا در نیویورک جمع شده بودن و ملاقات خصوصی که بین یوگو پاپاندریو پرایم منستر اینجا با احمدی نژاد بود همه چیز رو در پشت پرده نشون داد که ما پناهنده سیاسی ایرانی چرا باید این وضعیت رو داشته باشه توی یونان. When the president of Iran, Ahmadinejad, met with the prime minister of Greek in New York, it became clear the relationship between the two countries is very close, between the governments, not the people. It's very close, and it has become clear to us what is going on and why we are treated the way we're being treated. ما پیامی رو می‌خوایم به مردم دنیا و مردم یونان بگیم. آیا این تصاویر و عکس‌هایی که ما اینجا زدیم ندیدیم، نمی‌بینیم؟ این وضعیت کشور ماست. اعدام، سنگسار، شکنجه. آیا ما حق داریم یا حق نداریم؟ به ما بگید. The voice of political asylum seekers has been raised in this campaign. If you look at the pictures, you see that we are being threatened to be executed, to be stoned in our own homeland, tortured, imprisoned, and we are political asylum seekers who have left a country, a dictatorship, which threatens us with execution, with stoning, and with imprisoning and torturing us. مسئله خیلی مهمی رو در خصوص وضعیت پناهنده سیاسی ایرانی در یونان میخوام به اطلاع شما برسونم. اگر این کارت سرخ از این پناهجو گرفته بشه، امکان خطر دیپورت به ایران و اعدام و کشته شدن و زندانی این پناهجو هست. این بسیار نکته مهمیه. اگر دولت یونان بخواد سرسری به مسئله بچه‌ها رسیدگی بکنه و به اونها جواب رد بده بابت این روابط اقتصادی خوبی که با دولت ایران داره، تکلیف اون پناهجو چه خواهد بود؟ چه خواهد شد؟ Those of us in Greece which carry the red card, if this card is taken away from us and we are not given asylum, we are in danger of being deported back to Iran. And as I explained before, if we are deported back to Iran, the danger of being executed, tortured, and stoned is what is awaiting us back there. 4 نمونه از پناهنده هایی که اینجا در کشور یونان در طی 2 سال اخیر تونستن قبولی بگیرن، من به شما میگم چه وضعیتی داشتن. کودک افغانی که برای پیدا کردن غذا از سطح زباله بمب منفجر شده و کشته شده و به خانواده اون پاس سیاسی دادن. این یک مورد. We would like to bring to your attention 4 cases who have been granted asylum in Greece. First case number 1 is asylum was given to a family whose child was killed
و یه بچه‌شون هم چشمشو از دست داد. And the other child was blinded because a bomb was in a garbage can, and it exploded, killed one child and blinded the other one. That family has been given asylum. ببخشید اینجا آتنه، اینجا کابل نیست. خواستم اینم اضافه بکنم. This is Athens. It is not Kabul in Afghanistan. مسئله دوم به خانواده افغانی که جا نداشتن در پارک میخوابیدن و به کودک 3.5 ساله اون خانواده تجاوز میکنن راشیست‌ها و فاشیست‌های یونان و به خانواده اون قبولی سیاسی میکنن. Case number 2, a family who was sleeping in the park. A 3.5-year-old child was attacked by fascists and raped. The child was raped. Her family has been given asylum. یک پناهجوی دیگه از کشور شیلی هست که مورد ضرب و شتم شدید پلیس قرار میگیره و حالتی که شکم اون پاره شده و در بیمارستان به اون قبولی میدن. این کیس سوم. Case number 3 is an asylum seeker who was beaten by the police to the degree that his stomach was open. And he is from Chile, and in the hospital he was granted asylum. و 6 ایرانی که یکی از اونها به مدت 37 روز دهن خودش رو دوخته بود در مقابل کمیساریای سازمان ملل تا به اونا قبولی دادن. The fourth and last case that we would like to bring to your attention is that 6 Iranians who were asylum seekers, one of them sewed his lips, and they went on hunger strike in front of the UN building in Athens. They also were granted asylum. از همه مدافعان حقوق بشر در اروپا، در آمریکا، در همه جای دنیا سوال میپرسم آیا کودک 7 ساله، 6 ساله، 10 ساله باید دهن خودشون رو بدوزن تا چشمان دولت یونان باز بشه تا به اونها بخواد پرونده اونها رو رسیدگی بکنه؟ We ask all the governments of the world to hear our voice. Are you waiting for our children, 6-7-year-old kids, to sew their lips until you pay attention to us and hear our voice? من صحبت دیگه ندارم. امیدوارم که تونسته باشم گوشه‌ای از وضعیت پناهجویان تو یونان به شما نشان داده باشم. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم. He has made the statement that we would like we wanted you to hear, and if you like to ask any questions, please go ahead.